Welcome my dear first year students, Group A. I wish you all the best and I hope that you are all in a good health. Now let's get started with the second lecture entitled Vocal Cords and the question that expected to come in the exam. The question: what determines the states of the glottis, the actions of the vocal cords when producing a sound? ما الذي يحدد حالات المزمار أو أفعال الحبال الصوتية عند إنتاج صوت؟ The answer: as air is expelled from the lungs, it passes up the windpipe, trachea, and into the larynx. In the larynx is found the glottis, the passage between the vocal cords. Here, the air is coming from the lungs, receives its first major modification. The vocal cords, despite their name, are not to be imagined like strings of a guitar or piano. They are a pair of fleshy, lip-like membranes that are hinged at the front and may be moved together or apart in order to impede or allow the passage of air through the glottis. عندما يتم طرد الهواء من الرئتين فإنه يمر عبر القصبة الهوائية إلى الحنجرة، وفي الحنجرة يوجد المزمار وهو الممر بين الحبال الصوتية، وهنا يتلقى الهواء القادم من الرئتين أول تعديل رئيسي له. والحبال الصوتية على الرغم من اسمها لا يجب تخيلها مثل أوتار الجيتار أو البيانو، فهي عبارة عن زوج من الأغشية اللحمية الشبيهة بالشفاه والتي يتم تعليقها من الأمام ويمكن تحريكها معا أو فصلها من أجل إعاقة أو السماح بمرور الهواء من خلال المزمار. The action of the vocal cords, that's to say the state of glottis, determines whether a sound being produced is voiced or voiceless. When the vocal cords are brought close together but not shut tightly, the air escaping from the lungs causes them to vibrate. This is called voicing. When the vocal cords are apart, no vibration occurs, and sound produced with the glottis in this state are voiceless sounds. The vibration action of the vocal cords may be easily demonstrated by blocking up the airs and producing alternatively an s and a z sound. The s sound is voiceless sound and the z a voiced sound. The articulation of the latter should induce a buzzing sensation. ويحدد فعل الحبال الصوتية أي حالة المزمار ما إذا كان الصوت الذي يتم إنتاجه مجهورا أو غير مجهورا. فعندما يتم تقريب الحبال الصوتية من بعضها البعض ولكن لا يتم إغلاقها بإحكام، فإن الهواء الخارج من الرئتين يتسبب في اهتزازها، وهذا ما يسمى بالجهورة. وعندما تكون الحبال الصوتية منفصلة فلا يحدث اهتزاز، والأصوات الناتجة عن المزمار في هذه الحالة هي أصوات غير مجهورة. ويمكن إظهار عمل اهتزاز الحبال الصوتية بسهولة من خلال سد الإذنين وإنتاج صوت س ساوند و ز ساوند. فالصوت س ساوند هو صوت غير مجهور، والصوت ز ساوند هو صوت مجهور، ويجب أن يؤدى نطق الصوت ز ساوند بحدة كبيرة هنا مقارنة مع الصوت س ساوند. There are two further possible states of the glottis, which are both of marginal interest to the production of speech. One is when the vocal cords are brought tightly together and the glottis is completely closed. We do this when we're lifting heavy objects, and it occurs in speech as momentary action, in the production of the glottal stop.
familiar from the Cockney pronunciation of the t in butter. The other state of a glottis is intermediate between vibrating and completely open. The vocal cords are brought together, but not sufficiently for vibration to occur. This is a state of the glottis associated with whispering. وهناك حالتان محتملتان أخرى من حالات المزمار، وكلاهما له أهمية هامشية لإنتاج الكلام. الحالة الأولى هي عندما يتم ربط الحبال الصوتية بإحكام معا وإغلاق المزمار تماما، ونفعل ذلك عندما نرفع أشياء ثقيلة، ويحدث في الكلام كإجراء مؤقت في إنتاج صوت حنجري وقفي glottal stop. وهذا النوع من النطق مألوف في نطق الكوكني في نطق متحدثي الكوكني، وهي لهجة يتم التحدث بها من قبل الناس في بريطانيا، مثل لفظ الت في كلمة الزبدة butter. والحالة الثانية للمزمار هي وسيطة بين الاهتزاز والانفتاح التام، ويتم تجميع الحبال الصوتية معا، ولكن ليس بما يكفي لحدوث اهتزاز، وهذه حالة من حالات المزمار المرتبط بالصفير whispering. Summarizing, there are 4 possible states of the glottis. The first one, open and relaxed, used for normal breathing and making voiceless sounds. The second, vibrating, used for making voice sounds. The third, completely shut, used for making the glottal stop. The fourth, close together but not vibrating, used for whispering. Only the first 2 are of importance in the description of speech sounds, giving us the categories of voiceless and voice sound. A speech sound must belong to one or the other of these categories, and this is determined by the state of the glottis at the time of its production. وباختصار، هناك 4 حالات أفعال محتملة للمزمار. الحالة الأولى يكون فيها مفتوح ومسترخي، ويستخدم هنا عندما يكون التنفس طبيعيا ويصدر أصواتا غير مجهورة voiceless sounds. الحالة الثانية يكون فيها مهتزا ويستخدم لصنع أصوات مجهورة voiced sound. أما الحالة الثالثة فيكون فيها المزمار مغلق تماما ويستخدم لصنع صوت حنجري وقفي glottal stop. أما الحالة الأخيرة والرابعة يكون المزمار فيها مغلقا ولكن لا يهتز، ويستخدم هنا لصنع الصفير whispering. الحالتان الأولى فقط ذات أهمية في وصف أصوات الكلام، حيث تمنحنا أصوات مجهورة وغير مجهورة، ويجب أن ينتمي صوت الكلام إلى واحدة من هذه الفئات أو الأخرى، ويتم تحديد ذلك من خلال حالة المزمار في وقت إنتاجه للصوت. Please ask me if something is unclear. Thank you and good luck.